metabolism of sphingolipids. السفنجوليبيدز نوعين. عندنا one molecule فيه phosphate اللي هو sphingomyelin. عندنا glycolipids. They share one thing. They share two things. أول شيء هو السفنجوسين backbone. أول شيء هو السفنجوسين backbone موجود بالاثنين، والشغله الثانيه إنه في fatty acid linked to carbon number 2. Then we have a head group، والhead group بالنسبة للمولكيول الأول sphingomyelin هي phosphate زائد كولين، والhead group بالنسبة للglycolipids هي sugar molecules. طيب the structure إذا of sphingolipids إن عندنا sphingosine backbone. We have a fatty acid. Note لما تطلع على الستراكشر بالنسبه للسفنجوسين انه we have an alkene group right here. هذا واحد. اثنين there's an amino group right there. بعدين ثلاثة we have an R group. هاي ال R group ممكن تكون صغيرة ممكن تكون fatty acid يعني ممكن تكون a large hydrocarbon chain. So this is how you can tell that this is sphingosine أو إنه هذا overall sphingolipid. طيب نتكلم أول شيء على synthesis of sphingomyelin. Again يعني bullet points بدكم تعرفوها. Major points. Synthesis starts with the following. A palmitate، بس هذا البالميتيت لازم يكون activated. والفاتي acid لما يكون activated بكون معاه coenzyme A. ماشي؟ بكون معاه coenzyme. So that's one. Two, a serine amino acid. Serine amino acid. Amino acids are organic compounds that contain. Yeah. Serine. والسيرين هو the source of the nitrogen اللي موجودة بالسفنجوسين. ماشي؟ والبالميتيت هي الchain تبعت السفنجوسين. Generating an intermediate اسمه sphinganine. Sphinganine. Yep. هلا. Notice the structure of sphinganine. In orange هي البالميتيت. وبعدين عندنا الامينو جروبس رايت there. هاي النيتروجين تبعت السيرين. هذا الرياكشن لانه it's a condensation reaction بده energy. And energy comes from two sources. أول شيء هي the release of the coenzyme A. أي واحد. اثنين decarboxylation of the molecule. هاي شغلتين. Generating energy أو اللي هي the energy that drives the condensation reaction. هاي bullet point number 2 ولا 3 اللي هي. So يعني again like exam questions. What is the amino acid that is involved in the synthesis of sphingolipids? Serine. What is the fatty acid that is involved? How is the reaction of condensing palmitoyl coenzyme A and serine driven? شغلتين. Decarboxylation, release of coenzyme A. What is the product of the condensation of palmitoyl coenzyme A and serine اللي هو sphinganine. هذا هو الانترميديت. طيب بعدين بصير في عندنا an oxidation of the molecule. Oxidation of the palmityl chain. هذا condensation drives the creation or introduction of a double bond. هذه هي الدبل بوند اللي احنا بنشوفها بالسفنجوليبيد.
طيب فهي الدبل بوند بدنا اف اي دي اتش 2. بعدين بصير في integration او introduction of a fatty acid molecule regardless of what that fatty acid molecule is. يعني ما له اي identity معينه. It could be any fatty acid. It could be palmitate, it could be saturated, unsaturated, whatever. بغض النظر. Generating ceramide. Ceramide هو the precursor of all sphingolipids. كيف حكينا phosphatidate هو the precursor of glycerophospholipids. Ceramide هو the precursor of all sphingolipids سواء كانوا glycolipids أو كانوا glycerophospholipids أو اللي هو sphingomyelin. And then in order to introduce الكولين اللي بيعمل لي sphingomyelin, it has to be in the form of phosphatidylcholine. Again, this is a really nice exam question. When choline is introduced to ceramide to create sphingomyelin or to produce sphingomyelin, what is the form or what is the molecule? What is the form of choline? How is choline introduced? It is introduced in the form of phosphocholine, la choline coenzyme A, la phosphatidylcholine, yes. ماشي. So phosphatidylcholine. هلا لانه الرياكشن باي فبطلع عندنا بالنهايه سفنجومايلين. هاي سفنجومايلين اللي هو بيسكلي عندنا الكولين ونورس الكولين CH2 CH2 بعدين امين جروب ومعاها 3 methyl groups. Okay, so that's how you recognize choline. لانه عندي decarboxylation reaction. By the way, هذا اول reaction requires NADPH. هذا واحد. اثنين, it requires pyridoxal phosphate as a cofactor. Pyridoxal phosphate هو عكس البايتين. بايتين للcarboxylation reactions, pyridoxal phosphate للdecarboxylation reactions. طيب. Excellent. So هيك عملنا احنا sphingomyelin. طبعا sphingomyelin موجود بالنيرف تيشوز. اتفضل يس. دكتور شو الفرق بين فوسفاتيديلكولين وفوسفوكولين؟ فوسفاتيديلكولين. فوسفاتيديلكولين هو الفوسفوليبيد اللي هو الجليسرول باك بون مع الفوسفات والكولين. طيب. يعني فرقت لما تكون فوسفوكولين؟ فوسفوكولين هو كولين مع فوسفات. فوسفوريليتد كولين بدون الجليسرول. بدون الباك بون. طيب. هلا السفنجوليبيدز بغض النظر ايش هم لازم يصير لهم degradation زي الفوسفوليبيدز يصير لهم degradation. ففي certain enzymes that degrade sphingolipids. بالنسبة للسفنجومايلين the enzyme is known as sphingomyelinase. Sphingomyelinase هذا اسم الانزيم. Really easy. Okay. فلو عندنا defect بالsphingomyelinase راح يصير في accumulation of sphingomyelin and that can destroy tissues. It can damage tissues. طبعا you can imagine والله السفنجومايلين موجود بالنيرفس سيستم كثير معناته انه راح يصير في mental retardation راح يصير في يعني mainly mental retardation and anything related to the nervous system. A disease that results from deficiency of sphingomyelinase هو اسمه Niemann-Pick disease. برضه nice exam question. هلا في different types of Niemann-Pick disease. في type 1, type B, and type A, type B, and so on, depending on the severity of the disease. هلا إذا الله بسهل عليكم بتروحوا على أمريكا لأنه في يهود كتير خصوصا مثلا بمنطقة نيويورك. ولأنه اليهود كانوا عايشين بالجيتوز اللي هم هيك معزولين فعندهم كثير من diseases that are related to effective metabolism of degradation specifically of sphingolipids. فراح تشوف يعني mainly يهود يعني مصابين فيه Niemann-Pick disease. Great. One. خلص. أول شيء. إيش المحاضرة؟ أول شيء. عندنا هلا
نتكلم عن الجلايكوليبيدز. الجلايكوليبيدز مرة ثانية أنا عندي السيراميد ومعاه a sugar molecule أو sugar molecules can be one or several. Well, these sugar molecules are attached by an O-glycosidic bond. ماشي، يعني عندنا الاكسجين انفولد. الجلايكوسيديك بوند معناته انه على الانوميريك كربون اللي هي تتذكر من الصيف الكربون اللي بتضل تلولح فوق تحت يتغير الفا عن بيتا. عادة بكونوا localized على الاكسترا سيلولار surface of cells. Important للcell identity. So the immune cells can tell إنه هذا السيل self ولا مو self. السيل هذه ايش هي بالضبط، ايش الايدنتيتي تبعتها and so on. And they are also important for signaling as well. شو كمان؟ And that's it. Okay. فالتو hydrocarbon chains اللي هم البالميتيت اللي حطيناها والفاتي اسيد برضه اللي حطيناهم هم اللي بيكونوا inserted into the plasma membrane. ما علينا. And different types of glycolipids أو glycosphingolipids. The simplest اللي هم cerebrocytes. Cerebrocytes هم نوعين. إذا نحط جلوكو اللي فيهم monosaccharide, just a single sugar molecule. إما يكون جلوكوز أو يكون جلاكتوز. يا هذا يا هذا. فبكون عندي جلوكوسيربروسايت أو جلاكتوسيربروسايت. النوع الثاني شوي مور كومبلكس اللي هو جلوبوسايتس. الجلوبوسايتس هم اللي فيهم أكثر من a single sugar molecule، أكثر من monosaccharide، يعني في عندنا disaccharide، trisaccharide etc. مثلا عندنا اللي هو اللاكتوزيل سيراميد اللي فيه لاكتوز، واللاكتوز فيه two sugar molecules glucose and galactose. فهي جلوكوز وfollowed by galactose. هذا جلوبوسايت. عندنا الجانجليوسايتس هذول اسيدك. ليه؟ لأنه فيهم in addition to more than a monosaccharide عادة trisaccharide واحد منهم لازم يكون sialic acid. Sialic acid is a modified sugar and it is acidic. عشان هيك هذول acidic glycolipids. هلا ممكن إنه تكون الsugar molecules acetylmuraric acid for example, it can be modified by a sulfate group. هلا صار اسمه sulfatides. فالsulfatides هم الجانجليوسايتس اللي فيهم sulfate group. اوكي. نحكي شوي اكثر بس عن الجانجليوسايتس. بالنسبه فالsulfatides هم اللي هم هدول سيراميد، جلاكتوسيل سيراميد وبعدين بصير موديفيكيشن لهم. اوكي. الجانجليوسايتس الديزيجنيشن تبعهم اللي هو النيمينج تبعهم شويه مش مظبوط، يعني هو اتس كومبلكس. انا مش عارف مين اللي عمل هذا النيمينج سيستم، بس راح ابسطها لكم كثير. So basically they are designated انه by letters. فاول شيء بنقول انه هذا G designation. G معناته انه هذا ganglioside. بعدين followed by a transcript إما يكون M, D, T or Q indicating إنه the number of sialic molecules. Okay, M إنه mono, D di اثنين, T tri, Q quadro. بعدين sorry by a subset indicating number of sialic 1 2 3. طيب بعدين في عندنا number of sugar molecules. number of sugar molecules هون دخلنا بشوي معه بسيط اللي هو مثلا لو GM1 معناته في 4 sugar molecules. ليه؟ 5 ناقص 1. اوكي؟ ففيه 4 sugar molecules. لو قلنا 2 معناته في 3 sugar molecules. 5 ناقص 2 3. ليه 5 ناقص whatever number I have no idea. ما حدا يسمع. أنا حاولت إني أقرأها في article كذا. بس just to let you know.
ايش هي الايديا بهانك؟ يعني مثلا اذا مر عليكم هيك شيء مثلا جي ام 2 فبتعرفوا انه 2 5 ناقص 2 اوكي 3 مع 3 sugar molecules. اوكي هاي هي الفكره من وراها. I'm not going to waste my time talking about why. فمثلا انا عندي خلينا نشوف جي ام 3 right جي ام 3 معناته انه في 2 sugar molecules اللي هم هذول الاثنين. اوكي فهي مثلا ستيريك هاي السفنجوسين هاي الستيريك اسيد اللي محطوط بالنص مع الامينو جروب. بعدين عندنا 2 sugar molecules فبتقول جي ام 3 جي ام 2 معناته انه في 3 sugar molecules 1 2 3. اوكي جي ام 1 معناته في 5 ناقص 1 في 4 sugar molecules 1 2 3 4 ماشي مع طبعا السي ار اس. هذه هي الفكره يعني اذا شفتوا هذه designations that's what they mean. G يعني tangular M يعني number of stearic acid molecules وبعدين subscript. طيب كيف بصير في synthesis للجلايكوسفينجوليبيدز او الجلايكوليبيدز؟ بصير بالجولجي apparatus. لازم الشجر يكون activated لما ينضاف على المولكيول على السفنجوسين. It's activated by attaching UDP to the sugar molecule. Okay, كيف عملنا امبارح بالphospholipids انه they are activated by CDP. The sugars are activated by a uridine. And they are enzymatically the reactions or the addition of sugar molecules is done enzymatically by glycosyl transferases. لو بدنا نحط sulfate group لازم يكون عندي donor للsulfate group and the donor is this molecule اللي هو الPAPS اللي هو phosphoadenosine 5 prime phosphosulfate. هذا هو الدونر. اوكي كيف حكينا امبارح؟ حكينا على الميثيليشن of ethanol amine عشان نحوله لكولين اللي هو الاس ادينوزيل ميثايونين هو الدونر. نفس الشيء الدونر of the sulfate group اللي هو الPAPS هذا المولكيول. So this is again a nice exam question. What is the donor of the sulfate group? Excellent. And that's it. Listen. Again, this is summary. We start with ceramide. You can add phosphatidylcholine, generating sphingomyelin. You can add a single sugar like UDP galactose. Again, the sugars لازم يكون activated by UDP. فبصير عندنا galactocerebrocyte. ممكن نعمل نضيف السولفيت جروب باي كابس صار اسمه سولفاتايد او UDP جلوكوز صار جلوكوسيربروسايد. ممكن نضيف 2 or more UDP sugars صار جلوبوسايد. اذا ضفت عليه السياليك اسيد صار ganglioside. Nice summary of. طيب هلا برضه لازم يصير في turn over. لازم يصير في degradation للسفنجوليبيدز. لازم يصير في renewal للسفنجوليبيدز and they are renewed or they are degraded in the lysosomes. فبصير في internalization endocytosis. Internalization by endocytosis into the cells in vesicles. وهاي الفيسيكلز بتروح للاندوزومز والاندوزومز بصير لها ماتشوريشن لليت اندوزومز وبعدين بصير لها condensation مع اللايسوزومز and they are degraded inside lysosomes by hydrolytic enzymes. هلا an important point اللي هي الشوجر molecules كيف بصير لهم removal؟ هل من الجذر من الروت اقطع كل شيء وبعدين من السيراميد يعني release everything? No. They are degraded. They are removed sequentially. يعني in sequence. Okay? بمعنى أنا عندي هاي الجلايكوسفينجوليبيد بنشيل ففي different enzymes. فهذا الانزيمز for example بقوم بشيل أول واحد. بيجي الانزيم الثاني لاحظوا الاسماء جلاكتو سايديز جلوكوسايديز هيكزوز امينيديز. بشيل ثاني واحد اللي هو الان اسيتال جلاكتوز امين. بيجي ثالث واحد النيورو امينيديز. النيورو امينيديز بشيل السياليك اسيد and so on. So
So they are removed one after the other sequentially in sequence. طيب defective enzymes لو عندي واحد من هذول الانزيمز defective راح يصير في accumulation للسبستريت. Makes sense. Resulting in again neurodamage, resulting in mental retardation. هذول collectively اسمهم sphingolipidosis. Sphingolipidosis. فالsphingolipidosis اللي هو basically disorders related to the degradation of sphingolipids. Severity depends on شغلتين اللي هم قديش الانزيم defective، قديش الانزيم defective وقديش الاكسبريشن تبع هذا الانزيم. يعني اذا كان reduce بس active السيفيريتي راح تكون خفيفه. اوكي لكن اذا كان الاكتيفيتي معدومه لا السيفيريتي راح تكون very severe. اوكي هلا it depends على ال involved organs وراح يصير في accumulation للسبستريت. حيكون في phenotypic variability. phenotypic variability depending على اللي بيسموه genetically. هذا بالجينetics concepts بالجينetics تدرسوه ان شاء الله السنه الجاي in more details. في عندنا شيء اسمه allele heterogeneity وعندنا locus heterogeneity. ايش هو الاليل؟ الاليل هو type of a gene. فمثلا انا عندي eye color gene، كلياتنا عندنا اي كلر جين ماشي، بس واحد عنده ذا بلو اليل، واحد عنده ذا جرين اليل، واحد عنده ذا براون اليل اند سو اون. فالاليل هو ذا تايب اوف جين. احنا عندنا اولموست يعني فور موست جينز عندنا تو اليلز، واحد ماتيرنال وواحد باتيرنال، واحد من الام واحد من الاب. ممكن يكونوا الاثنين نفس الشيء فبنحكي انه هو هومو جينيس. لو كانوا ديفرنت هيتروجينيس. فالاليل هيتروجينيتي هو شو هو الجين اللي صار له ديفكتيف، اللي صار له اللي هو ديفكتيف، اللي صار له ديفكت. شو هو الجين؟ لاي انزيم. اوكي؟ هاي واحدة. الشيء الثاني هو لوكس هيتروجينيتي. لوكس جاي من انه لوكيشن. اوكي؟ وين صار الميوتيشن بهذا الاليل؟ لو صار مثلا بالريجولاتوري سايت غير عن انه يصير بالاكتيف سايت، غير عن انه يصير ب an unimportant site، شيء insignificant. اوكي لو depending على الميوتيشن لو صار really بالاكتيف سايت بحيث انه الانتراكشن بينه وبين السبستريت انمحى صار نيل زيرو ولا شيء، ما في انتراكشن، الانزيم بطل عنده اي اكتيفيتي، سيفير كثير. لو تاثرت السيفيريتي او يعني لما حد ثاني مش كثير امبورتنت السيفيريتي شويه قلت، فطبعا راح يصير less severe السيمبتومز او الفينوتايبس. فهذا معناه الليل هيتروجينيتي ولوكس هيتروجينيتي. في العاده هم اوتوزومال ريسيسيف ما عدا ديزيز واحد، اوتوزومال ريسيسيف ما عدا واحد هو فابري ديزيز. هذا اكس لينك لانه الجين موجود على الاكس كروموسوم. طيب برضه كثير كومن بالاشكنازي جوز. الاشكنازي جوز هم اليوروبيان جوز. الجوز تبعون من ميدل ايست العرب بسموهم السفردين. اوكي and types of diseases. The most common disease, the most common sphingolipidosis هو Gaucher disease. حتى هون بيعملوا في البلد Gaucher disease هو the most common. طبعا ده هو common, it's rare. All of these diseases are rare. يعني Gaucher disease واحد لكل 70,000 شخص. And that means إنه هو يعني it's not really that common. And that's it. Okay. بالنسبة للسphingolipidosis. فعندنا بالليبنكود عندنا هذا الرسمة هذا. It describes the pathways that are responsible for the degradation of the different sphingolipids. مع symptoms وإيش الإنزيم and so on. I don't care about all of these things بس أنا بدي أركز على ثلاثة بس اللي هو the most common سواء بالأردن أو globally. عندنا Tay-Sachs disease.
عندنا disease اسمه tay sachs برضه هذا common among Jews. الديفكتيف انزيم هو اسمه hexoaminidase. hexoaminidase لانه بيشيل هيكزوز شوجر 6 كاربون شوجر سواء كان جلاكتوز او جلوكوز. امينيديز لانه معاه الان اسيتيل جروب فهو ان اسيتيل جلاكتوز امين ماشي. وفي different type of hexoaminidases A و B and so on بس هذا واحد منهم. التاي ساكس disease and it's common زي ما حكيت among Jews. Gaucher disease is common يعني relative to other sphingolipidoses. It results from defective glucosidase. بشيل الجلوكوز من المولكيول فبصير في accumulation لجلوكوسيربروسايد. So this is يعني again يعني a nice exam question. إنه Gaucher disease results from defective glucosidase. ايش السبستريت اللي بيصير له accumulation فبتحكوا لي glucocerebrocyte. طبعا كلهم again in general mental retardation. وثالث واحد هو Farber disease. هو اللي بيعمل degradation للسيراميد اللي هو البارنت مولكيول لكل السفنجوليبيدز فبيحول السيراميد لسفنجوسين. ايش اللي شاله هو بالضبط؟ شال الفاتي اسيد اللي انضاف اخر شيء. شال الفاتي اسيد فالسيراميد برجع سفنجانين اللي هو السفنجوسين لما احنا بنشيل الفاتي اسيد هذا اللي حطيناه. انه عندنا السفنجوسين اللي هو هذا السيراميد بنشال الفاتي اسيد بصير سفنجانين اللي هو البارنت مولكيول بدون الفاتي اسيد. ارجع ليش؟ على accumulation بصير للسيراميد. طبعا لأنه إيش هو اللي انشال؟ يعني المقصود إنه صار في accumulation للسيراميد لأنه الإنزيم هذا اللي هو السيراميديز هو الديفكتيف مولكيول فبنشال اللي هو الفاتي أسيد هو اللي بنشال فبتحول لسفنجوسين. أوكي بس هذه يصير accumulation للسيراميد. طيب آخر شيء ايش هو diagnosis basically measure the enzyme that is defective in individuals. I tried to do actually research مع الطلاب basically إنه ناخذ blood samples ونحسب الانزيم activity وفي يعني في assays في طريقة ل measurement of enzyme activity. It worked على البايوتينيديز اللي بيعمل ريسايكلينج للبايوتين. حاولت اعمله على واحد من الانزيمز اللي هم involved بالسفنجوليبيدز. It didn't work. Just to let you know انه مش بالضروره كل الريسيرش يشتغل. It wasn't that easy و straightforward. لكن I think انه في طريقه اللي ممكن احنا نشتغل عليها. لكن المشكله ايش؟ في كمان ريسيرش عملته مع الطلاب على الجلوكوسايديز اللي بيسبب الجوشر ديزيز. It worked beautifully. measurement of enzyme activity لقينا enzyme activity روعة عند healthy individuals. Beautiful activity of the enzyme. ما قدرنا نكمل لأنه we couldn't get any patient.
طب بدي patient عشان احكي انه هذا ما عنده activity. I couldn't find any patient. او I couldn't access any patient. or few patients بس I couldn't get to any patient unfortunately. But anyhow, so we can do this. او هلا analyze the DNA simply. ما بكلف كثير. يا دوب 100 ليرة. If we know what the enzyme is, if we know what the gene is, يعني ما بكلفش كثير حتى 20 ليرة. لكن if we don't know what the where the mutation is, لا بدها شوية، بدها 500 ليرة. So بتعرفوا وزارة الصحة by the way صاروا يعملوا DNA test لأي طفل عنده مثلا أو they suspect إنه عنده mutation من DNA بإنزيم معين أو جين معين. They can do this. They can do the test. مش الوزارة نفسها بس I think they send it somewhere يعني عشان يعملوا DNA test, which is good. شو هي التريتمنت؟ well طبعا treatment recombinant human enzyme إنه نرجع الجين عشان إنه يعني effective gene. It's really expensive and doesn't work that well. أو bone marrow transplantation أو substrate reduction therapy بالنسبة للجوشر disease. Pharmacologic action للإنزيم نفسه لكن these are really يعني مش هالقد effective overall. And that's basically it. أي سؤال؟ أي شيء؟ Yes. دكتور بس هلا في الفارمر ديزيز مش حكينا انه السيرامايد بصير بتراكم. السيرامايد بتراكم. يس وهو بصير بيرجع باكوردز وبيعطي من لا السيرامايد بتراكم. لا السيرامايد بتراكم ما بيرجع backwards. خلص بس بضل يعني it just accumulates. اوكي تمام. accumulates. ثانك يو دكتور. دكتور بالدايجنوستس الانلايزنج دي يعني بنقدر نعرف قديش الاكتيفيتي بتاعت الاكتيفيتي بتاعت الانزيم الموجوده عند البيشنت ولا بس نعرف في ديفكت؟ Yes, you can measure it. يعني بتقدر تاخذ sample من blood sample من البيشنت you can انا قصدي بس لو عملنا انلايزنج بالدي ان اي. هلا can you predict the enzyme activity based on the mutation? إذا عندك previous information about the effect of mutations على enzyme activity, you can predict it. Okay. هلا إيش بيعملوا هم؟ هلا what they do إنه they analyze DNA overall لكل الإكسونز وبعدين بحكي لك هذا الميوتيشن pathologic أو pathogenic ولا مش pathogenic. أو بيعطيك prediction إنه هو إنه إما إنه في previous information بقول لك هذا pathogenic أو بحكي لك يعني predicted pathogenic mutation. Yes, yes. طب هم ليش ما بيشوفوا الاكتيفيتي تبع الانزيم نفسه مش الدي ان اي اللي بيعمل؟ لأنه you can do this لأنه it's easier to do DNA analysis عن إنك تعمل enzyme activity. وشوية تكنولوجي متطورة أفضل. It's more accurate. Okay that. بس تقدر تعمل enzyme activity مش مشكلة. أو you can measure substrate level. مثلا السيرامايد مثلا المفروض إنه يكون له ليفل معين. لو زاد كثير بتقول معناته الانزيم is effective. Yes. اقدر اسال شيء عن الماده قبل؟ الفوسفوليبيد؟ اوكي. لا اسال. اوكي هسه الفيري لونج تشين فاتي اسيد الديجريديشن بالسينثيسيس يصير بالبروسيسور. عفوا انه زي بدنا نسوي elongation انه يصير فيري لونج كمان برضه يصير بالبروسيسور. يصير بالميتوكوندريا. هلا very long كإلونجيشن حاول اتذكر المفروض انتم تعرفوا اكثر مني. انا خاطر ببالي انه يعني عملنا ايش هو سوي؟ لانه خاطر ببالي الناقد حالنا انه كمان صار سامع سوري. لانه خاطر ببالي انه خاطر ببالي انه الناقد حالنا انه اذا صار حتى الالونجيشن في الميتوكوندريا هيك معناته البيروكسيسور ما لها اهميه في الديجريديشن فيري لونج تشين للونج تشين عشان بعدين تروح للميتوكوندريا. فانا هذا يعني كان استنتاجي بالموضوع. في تناقض. هلا ريمبر انه دائما في ريجوليشن في بالانس ما بين الديجريديشن والسينثيسيس. اوكي في بالانس. طيب فانت بتقول في تناقض لانه اذا الالونجيشن بيصير بالميتوكوندريا
برضه الديجريديشن بصير بالميتوكوندريا. المفروض انا هيك، لان احنا بالاخير انه راح يجي في مرحله بالديجريديشن بالبروكسيسوم اللي تطلع من البروكسيسوم وترجع للميتوكوندريا. هلا اذا الالونجيشن مثلا بصير انه من فيري لونج من لونج لفيري لونج وصار في الالونجيشن ما راح يصير في ديجريديشن للفيري لونج chain fatty acids بالميتوكوندريا لانه ما عندهم الانزيمز اللي يعملوا ديجريديشن للفيري لونج. فاول ما يصير في سنتس لهم ما بصير degradation لهم. So it's all regulated. كل شيء balanced. Yes. ال NADPH بنستخدم ال FAD. ال FAD عشان ال NADH ال NADPH اللي هو بأول reaction يعني it drives the reaction NADPH بيكون electron donor طيب للسynthesis. use of FAD عشان نعمل الدبل بوند to create the alkene double bond with chain. Okay. We're done. الله معك. Good luck.